We are now about to start our session 2, which is on oxygen system, what is the delivery mechanism, and who has access. Please settle down. We are now starting our session 2. Our session 2. For our session 2, which is on oxygen system, what is the delivery mechanism, and who has access, I would now like to invite our session chair to join us on stage, Dr. Anisur Rahman, Scientist and Acting Senior Director of Maternal and Child Health Division of icddr. Our session starts with a global perspective from Dr. Shamsil Arifin. After which we have a presentation on the Bangladesh perspective. First will be on oxygen delivery and distribution systems by Dr. Mohammed Moinul Hassan. He is the Director of Hospital and Clinics, Director General of Health Services. After this, we will have a presentation on medical oxygen systems, an overview of service and maintenance by Mr. Nashid Rahman, Technical Manager of Training of NEMEMWNTC. Once we finish this, we will look into the strengthening medical oxygen systems in Bangladesh. This will be presented by Dr. Than Shah. He's the Health Officer for Quality of Care at UNOPS Bangladesh. We will then hear about the building oxygen security for Bangladesh from crisis lessons to sustainable solutions. From Dr. Muhammad Tariq Arafat, Professor of Biomedical Engineering, Bangladesh University of Engineering and Technology. We have a Q&A after this, which will be moderated by Dr. Shamsil Arifin. Please also note that there will be one more presentation, which will be Learning from Global Fund's PSA Oxygen Plant Project by Mr. Mohammed Infiaz Haider, Project Manager, UNOPS. Okay. We all will follow the same model of question and answers, where you have a sheet of paper. You can put in your name and put in your question and send it here. One of our colleagues will pick it up from you, and then we will do the question and answer session. Yeah, I can see our chief guest. So we will invite him to the dais. নিচে বসার সুযোগ নেই। Go ahead. We are now honored to have among us our chief guest, Professor Dr. Mohammed Saidur Rahman, Honorable Special Assistant State Minister of the Ministry of Health and Family Welfare. Please give a round of applause for our chief guest. We will now start this session by a first presentation from Dr. Shamsil Arifin. As soon as it's here. But we will start with this presentation. Okay, trying to see which screen to see. Thank you. So this presentation is going to be about this topic of I need my glasses, in terms of delivery mechanisms and access to oxygen. Next slide. Oh, I can do this myself, forgot. So basically looking at the delivery mechanisms and access, starting first with deciding who needs oxygen, builds on the presentation that Ehsan made this in the morning. Basically every living
single living being needs oxygen to live, almost every, and we do have some anaerobes around there as well. But medical oxygen is only required for those whose bodies cannot get enough oxygen from the air. So there's a distinction from oxygen and medical oxygen. What is medical oxygen? Oxygen by itself is a chemical part of air, about 20-21%. When it is purified to meet medical standards and is prescribed like a drug, it has to be prescribed. It is what we call medical oxygen. When it becomes part of a treatment of a patient with low oxygen levels, it is what we call oxygen therapy. And when that therapy is delivered through equipment and trained health workers, that's the oxygen services, which becomes part of the overall oxygen system, which involves a pretty extensive workforce, equipment, infrastructure, supply chains, et cetera, and financing. So we're talking about the system. So what do we mean by that? So at the center of this is the patient who needs oxygen. On one side is the behavior, on the behavioral side, care seeking by the patients and the families, as well as provision of oxygen through pulse oximetry, assessment of oxygen need, and trained clinicians and engineers and equipment delivery systems. On the right side, we are talking about the backup systems in place that needs to be present so that the oxygen can be delivered, which includes the oxygen installation and maintenance systems, storage and delivery, et cetera. But all of this requires government oversight. There's various functions, 5 or 6 different functions of the government that is necessary for this to happen, and that also happens in the context of global guidance, guidelines, standards, et cetera. So let's start with look at some of the global standards and guidelines. Okay. So I'll not walk through all of these, but some illustrative examples. For example, one of the source guidance comes from the SDGs. What we have looked at is that at least 8 of the SDG goals and targets are directly affected by oxygen, the use of oxygen. So that's a big incentive for us to focus on oxygen. In 2023, the WHO World Health Assembly adopted a resolution on access to medical oxygen. I have to say that this resolution was really triggered by work of the Commission. Again, that provides a lot of impetus for the work by WHO as well as everybody who follows WHO guidance. There are, and one of the things that came out of that was that the recommendation that there has to be monitoring, and a framework called the ATMOS framework was, ATMOS scorecard was proposed, and this diagram that we have here presents the framework for that. It is not the actual scorecard, but it is a framework for that scorecard. We also have guidelines from WHO that help the countries in terms of establishing the oxygen systems, and we have specifications about both oxygen as well as equipment that is needed. And there is also overall global coalitions that help move this forward, like for example, the Global Oxygen Alliance. At the national level, it is not just the Ministry of Health. That's at the center, the red circle. It also involves other functions, parts of the ministry, the state, the local levels, as well as the hospitals and the patients and the caregivers, but also involves other stakeholders. Stakeholders, for example, on the left side, you can see the global health donors and investors, non-state implementation partners. On the right side, you see, academy and research institutions and industry. Industry is very crucial for oxygen, given the way oxygen is produced and delivered.
So moving on to who has access to oxygen. Starting with a quote of parents of an unwell baby from Bangladesh. This is a quote from the commission report. The hospital was 80 kilometers from home, and we could not afford the 3,000 taka to rent a private bus. So we took the public bus, which cost 400 taka per person each way. But on the way, the baby became listless, and I was frightened he would die. Okay, so in terms of understanding this oxygen system and where it works, where it does not, we are trying to figure out this. We will just walk you through the possible areas of gaps in coverage of each of these levels. For example, the first gaps happen when the target population does not reach the facilities. That's the first gap, which is service contact gap. The second gap happens when they do reach the facility, but the facilities are not ready. They don't have oxygen or pulse oximetry or something else. The third gap happens when the facility does not have the workforce or affordable oxygen to provide, which is the service provision gap. And the last gap happens when it's basically in terms of quality, where the health facility is not able to monitor the use of oxygen and provide appropriate use of oxygen. So we'll walk through these 4 different gaps to see what is happening globally, as well as we'll try to see what are the extent of these gaps in Bangladesh. So let us assume on the bar on the left is the total target population. Then we will have the service contact coverage. There's a drop there. I'll give you the numbers in the next slide. Then we have the next gap, which is service readiness gap. Third is the service provision gap, and the fourth is the service quality gap. That all of these 4 gaps add up to the overall coverage gap for oxygen. This, in the LMIC, is based on the estimation of the commission was 70%, which meaning that 70% of people who needs oxygen were not getting it. There was a gap. And most of these gaps were happening at the very first one. 46% was happening because they were not seeking care. And then there was incremental gaps, 8% for service readiness gap, 8% for service provision, and another 8% for service quality. Which basically means that 30% were getting it, which is useful, but we still leaves another 70%. And just to compare that 70% gap with, for example, HIV, where the gap in treatment is 23% only, and the gap in treatment for TB is 25% only. So there's a much bigger gap for oxygen than for many of these other critical conditions that are also very important. So this is now what I presented was both for acute needs as well as surgical needs together. Splitting that in looking at surgical needs separately is about 67%. For acute medical needs, it was 78%. Both together was 70%. How does this gap compare across regions? The 70% in the middle is the average, global average for LMICs. It is as low as 53% in Eastern Europe and Central Asia, but it is as high as 91% in Sub-Saharan Africa. In South Asia, is 78%. The gap for acute medical conditions, this numbers do not include surgical conditions, is 78%. Some of the reasons that we have this variation in estimates is because of the data that is available for making these estimates. Sometimes we include surgical conditions, sometimes we cannot when we get into sub-regional estimations. So this means that in Sub-Saharan Africa, about 19 million people are not receiving the oxygen that they need. In South Asia, even though the gap is smaller, it is, given the large population size, it is about 25 million. So one doctor in Sierra Leone mentioned, this is during the COVID pandemic, there were about 8,000 cases of COVID in 2.5 years, and about 1,000 needed oxygen treatment. Many did not get it. So let's look at the readiness. One of the readiness issues is with readiness. And the readiness and the quality. So on the readiness, we're looking at pulse oximetry
and oxygen availability. And on the quality, we look at pulse oximeter use and provision of oxygen patients with hypoxemia, including the monitoring the use of oxygen. So here we are comparing basically the basic availability of pulse oximeter and oxygen. This is again LMICs globally. In tertiary hospitals, level 3 hospitals, is reasonable availability, about 83 to 86%. But at level 1, it is pretty low, is about 10-12%. If you look at this by urban rurals, urban facilities fare better than rural facilities. And in general, oxygen is more available than pulse oximetry, which is interesting because you should not be starting oxygen without being able to measure whether or not the patient needs oxygen, which would require pulse oximetry. So in many cases, you have oxygen, but you don't have pulse oximetry. Also, you will see that private facilities tend to have more availability than public facilities. So what's the situation in Bangladesh? This is the same graph that I presented in terms of the gaps: service contact gap, service readiness gap, service provision gap, service quality gap. Unfortunately, we don't have the data to estimate this for Bangladesh. Okay? So, however, we can do a proxy, which is apply the South Asia estimate, which would be this, 70%. For South Asia, we were able to measure this, which is about 70%, and it's a reasonable proxy. The biggest drop happens in the service contact. The patients are not coming to the facilities. But then there is further drops. The second biggest one was the service provision gap, where it's not in readiness, but in terms of having the system in place to deliver affordable oxygen. So with that, thank you. Thank you, Dr. Shamsul Arifin. Before we go on with the next... Am I inviting everybody else? No, I'm going to... Okay. So before we go on to the next speaker, just a quick reminder that everybody has a QR code in their bags, and that's for the repository. And if you can scan the code, all these presentations that are being presented today are in this repository, which you can get access to. Now we'd invite our next speaker, which is Dr. Mohammed Moinul Hassan, who is the Director of Hospital and Clinics from the Director General of Health Services. Thank you. As you wish. Very short, very short. Assalamu alaikum. Respected chair and the dignitary sitting in front of me. I will not take very long time, and the presentation which I will give is a very basic data. I think all who are sitting in front of me are very much aware and know all the data and all the information which I will provide you. I'm Dr. Moinul Hassan, Director Hospital, DG Health. My topic was the medical oxygen system, the Bangladesh perspective. It's a very basic issues and important issues. And I think we all work with it, face the problem with this, and we must work all together to improve these issues. What are the components of oxygen system in Bangladesh? Usually, I will show what are the source and what are the resources we are using for the oxygen. Our oxygen source is we are using 4 sources for the oxygen: the concentrator, cylinder, plant, and liquid oxygen. These 4 sources we are used to give oxygen to the patients. The distribution channel is central or subcentral piping, tubing, and the transport through the cylinder, which you are very much familiar in your vision. The regulation and conditioning, we are using a regulatory method, flow meters, and blender, CPAP, and ventilator. This is the regulatory procedure. And the delivery system is nasal cannula, nasal catheter, mask, and tubing. This is the procedure by which we are giving oxygen to the patient directly from the sources. And the monitoring, we are using the very basic things. We use pulse oximeter and the multiple parameter monitor, which is not very common in our government hospitals. Usually we use the pulse oximeter frequently due to our minimum resources or due to our minimum resources.
Okay. Echo হচ্ছে নাকি? And what are the sources of medical oxygens? Actually, our hospitals, we are using all the medical sources which are being used globally. In these cases, we are not that much lacking behind from the other world or other countries. There's off-site liquid oxygen produced off-site and delivered to the secondary and tertiary hospitals for the medical uses. You are very much familiar with this big tank behind the hospitals. Oxygen cylinders, oxygen concentrator, on-site PSA or VSA plant. Probably we have 60 in numbers in various hospitals. And VIE tanks, vacuum insulated evaporators. This is a very long white tank. It's visible from the very long distance in the hospitals. And the manifold system, which we prepared during the COVID pandemic. These are the 6 sources usually on the source of our oxygens. And what are the medical oxygen delivery system in our country? And if you go to this picture, we have the oxygen liquid production tank from where we carry oxygen by 2-way. We have the very big truck which carry oxygen to the central distribution supply to the patient, and we carry oxygen throughout the small cylinders and then to the patient bed throughout the internal pipelines. And another source here is our internal system. From the storage, we supply oxygen directly to the patient bed. And what are the This is a device for the medical oxygen regulator. I think this is not very much important for us. I'm skipping these slides. And this is the device by which the patients are getting oxygen. It's also very common to the clinical person who is sitting in front of me. I'm just mentioning the names: nasal cannula, face mask, evolving bag, face mask, and other system are BiPAP, CPAP, which we used in the COVID period. Now we don't use it very frequently. And the patient, during the monitor, I mentioned before that we use 2 systems, the pulse oximeter and the multi-parameter monitor, which is not very common in our hospital. But pulse oximeter is very common in hospital, and it's also common in our homely use. Though the picture which is seen here, I think these are not very common pulse oximeter we use. We use a very small, cheaper version which we buy from the pharmacy by 600 or 500 takas. And now you know that in a hospital during the COVID period, only our government source was not enough for the oxygen supply, and we took the help from the various donor agency. And I think we are also grateful to the donor agency. We helped us during the COVID pandemic. I just mentioned their names: the World Bank, ADB, the Global Fund, USAID, JICA, WHO, and all the, probably if we miss any donor's name, I'm begging pardon, but all the donors help us for this oxygen supply, and the help those provided during the COVID pandemic still we are using. That the help was done for the COVID, but it was a very long-term support for us, and we are using that supply for our present patient status. Slide বোধ খুব একটা ফরওয়ার্ড হয় না। নেক্সট স্লাইড যাবে এখান থেকে। এখান থেকে। Okay. The last slide, and I think that this was my presentation in front of us. But now I will take another 1 to 2 minutes from the organizer. I was going through the various speeches of the various respected speakers. I think that in present government hospitals, so far I can assure you that we don't have that much oxygen gap as I was finding in the various presentation. I little disagree with the presentation. We don't have that much gap as everybody is saying. In fact, all the hospitals or all the health complexes or all the medical hospitals, we have probably enough oxygen supply for the patients. And at least if we cannot provide the medicine, provide the investigation, but I think we can provide the basic oxygen supply to every patient who are admitted in our
hospitals. I think I can assure all the audiences that in oxygen supply, we don't have that much gap. Rather, I will say we have some extra oxygen facilities in our hospitals which are not being used. There was a picture, it's called oxygen garbage. I don't know if I can show you the picture. The slide is not coming here. At present, during the COVID, we got lots of support from many people, donor agency, and I'll not also mention the donor agency also. The general public came with the support usually, and many oxygen cylinders which we are using in hospitals now, they came from the public donation. Public donation? Sir, please. Public donation, the oxygen garbage, একটা picture আছে, যদি এটা আপনাদের দেখানো যায়. Another one, next one. Another one, next. As a concentration, sorry, this is called concentrator graveyard. This oxygen concentrator we got during COVID, and now we are not using it because our central supply can fulfill the demand. So I think but we should not be satisfied with the present condition. And if we keep our mind, our COVID experience, I don't know what the situation may come in any time. I think that for that time, we must prepare ourselves and keep our oxygen supply chain adequate for every patient. I think the oxygen is a basic right, not also যে অন্য বস্ত্র বাসস্থান, এটা basic right না, এমন একজন ব্যক্তির স্বচ্ছন্দে শ্বাস নেওয়াটাও তার একদম বেসিক অধিকারের মধ্যে পড়ে। যদি এই বেসিক অধিকারটা আমরা নিশ্চিত করতে চাই, আমি মনে অক্সিজেন নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। আই থিঙ্ক দিস সামিট or this oxygen summit will guide us to ensure oxygen for the every people. I will not mention every person. I will think that this oxygen supply will ensure for the every person. And thank you so much. Thank you so much, Dr. Mohammad Moinul Hassan. We will now hear from Mr. M.N. Nashid Rahman about the overview of service and maintenance of oxygen systems. Thank you. Assalamu alaikum, respected chair and dignitaries. I am M.N. Nashid Rahman. I am serving as technical manager training and NIMUNTC. The elaboration of my institution is National Electromedical Equipment Maintenance Workshop and Training Center. It has started its journey at 1983. The core responsibilities for my organization is equipment maintenance and services, human resource development of medical equipment, round-the-clock operation in public hospitals, and management excellence for medical equipment maintenance. The issue is the oxygen security. We have lot of equipments, we have lot of plants, we have lot of VI tanks, we have availability of oxygen, but there is a basic difference of oxygen and medical oxygen. Without oxygen, a human being can't even live for 3 minutes. But for medical oxygen, it goes through a patient through some machine, device or pipeline. If the machine is not working properly, then the availability of oxygen will not work. The patient may suffer from it. That's why comes the role of NIMUNTC for the maintenance. Bangladesh has rapidly expanded oxygen parts all over, but the problem is there is a lack of maintenance. So there is a frequent failure of the pipeline, plant, and other oxygen-related devices. These types of disruption, these types of malfunction causes disruption of supply. It will be harmful for the daily operation of hospital. So the oxygen security, if we want to keep the oxygen security in place, we need a proper planning, a proper management, and calibration, and a sufficient address for troubleshooting. During the COVID-19 period, there are two aspects for NIMUNTC. The number one aspect is very much bad. The hospitals of Bangladesh are suddenly overwhelmed. The demand is spiked overnight. A lot of demand has come for medical gas pipeline, gas and other related equipments.
But in that time, you all know that there is no local industry for medical gas pipeline and some other devices. So everything have to procure from foreign countries. Some foreign countries put embargo in their export of medical devices due to COVID. In that crucial period, with the help of all other stakeholders, NTC established 30 VIE vacuum plant and 25 medical gas outlet within shortest possible time, besides the other government organization. In that time, there is no structured or organized method to address the maintenance or other related problems. That's why maximum problems has been addressed by trial and error method. At first, NTC looked the medical oxygen generation, established vacuum VIE plant and oxygen generation plant. Then for better distribution, we established some pipeline networks. And after that, a proper maintenance is needed. Due to shortage of manpower, we trained a lot of staff with the help and support of UNICEF for uninterrupted supply. After that, the reality is we need a standard operating procedure, SOP, for exact operation. According to the instruction of Ministry of Health and Family Welfare, and with the specialist from DGHS, CDC, UNICEF, and BO2S, we prepared an SOP, standard operating procedure for national gas system in Bangladesh. It works as a proper guidance for brought the real hospital challenges, defining the maintenance protocols and capacity building and implementation. There is a lack of manpower and infrastructure, but we can overcome the problem with the help of the global partnership. In that time, we got a lot of help from ADB, USAID, UNICEF, and other development partners. We are grateful to them for addressing the oxygen-related problems. We had almost more or less 610 public health facilities in Bangladesh. It is the manpower of NIMU is very much inadequate to address the huge and vast machineries. That's why the ministry instructed and decentralized NTC in all divisional cities and some district level offices. In divisional level offices, technical supervisor has already been posted, and recruitment for the district level offices and divisional level offices is under process. Within 2026, we can hope that NTC put expert technician, biomedical engineer, and other technical staffs to all hospitals. We can expand our maintenance coverage in all public hospitals for uninterrupted maintenance supply. Here is the last 3 months outcome scenario, which we did within our short manpower. 22 medical gas pipeline installation work is ongoing in different hospitals. 75 high flow nasal cannula has been supplied, and 20 medical gas plant repair and maintenance has been done. This is a scenario of a strategic expansion plan. There are divisional headquarters and in all divisional cities, and under the divisional headquarters there are district level offices. They will overtake the maintenance activities of district level hospitals. In division, it will be controlled from divisional headquarters. So there will be an uninterrupted service system. There will be less time wastage for the service, which we can see in the present time now. The divisional expansion, actually, what is the relation of divisional expansion with oxygen supply? We can make enhanced maintenance, optimized logistics, expertise, and rapid response, which is very much crucial for oxygen supply. All efforts and investment of
Nimian TC, actually as a maintenance people, it enhances our reliability, efficiency and resilience. We also seek the budget, some training and digital asset registers, which is on process and can be done hopefully within this year to track all type of service related equipment and all damaged equipment from a central board in Nimian TC, Ministry of Health and Family Welfare and DG Health. The conclusion is, as I said earlier, Bangladesh has a lot of infrastructure, plan, oxygen, and it is increasing day by day. But in comparison with that, there is no sufficient system for maintenance and planning. It creates a lot of interruption of supply as well as wastage of money. I think the development, the expansion of Nimian TC will address the problem sufficiently. Thank you. Thank you to all. Thank you so much, Mr. Rahman. I would now like to invite Dr. Than Cho to talk about strengthening medical oxygen system in Bangladesh. Thank you. Hello. Yes. Good afternoon and assalamu alaikum. First of all, thank you very much to our Honorable Chair and Honorable Sir for joining this conference. And also a big congratulations to icddr for organizing this very important and very crucial subject in the country, which is the medical oxygens. As you know, the oxygen is one of the vital key elements in treating the COVID time. And back in the 2021, 4 years ago, lots of investment, lots of interest has been done. But nowadays, we need to refocus more. 20 seconds, oh, sure. No problem. Yeah. We have now been joined by Professor Dr. Muhammad Abu Jafar, who is our special guest for this session. He's the Director General of Health Services. Please give him a round of applause. Thank you very much. My name is Dr. Than Cho. I'm working as a health officer in the UNICEF, and today I'm going to talk about the medical oxygen health system strengthening in the country. So my presentation will be very brief, as you have already learned from the previous speaker what is the oxygen requirements, and very recently you have learned about the oxygen delivery system and also the maintenance. So my presentation, I will mainly focus what has been done inside the country in terms of the strengthening the medical oxygen system with collaboration with UNICEF, WHO, and many donors, particularly, especially with the Ministry of Health and Family Welfare. Is here? Okay. Okay. I've been. Okay, yes. I believe I will just very quickly go through this graph. Everybody know this is our COVID-19 infection back in the 2021-22. As you can see, where there was a peak of infection across the country, there is also increased utilization of the oxygen across the country as well. And here are some of the background information which you have already seen multiple times throughout the day. But I just want to focus here. Oxygen is very vital throughout our medical treatment. It begins from the single patient, which can be applicable in your house or in your home, such as oxygen cylinder or oxygen concentrator. And if you go through the tertiary level hospital, secondary level hospital, primary level hospital, there are many devices that can deliver the oxygens. And then if we go to the very big institute like the medical colleges, a district level general hospital, we have the big oxygen plants, which are the LMO, VIE, and the manifold. And here, how UNICEF, as a UN body, how we are supporting the government in terms of the strengthening the oxygen system. So technically, we base on the 4 pillars across the health system. Number 1 is, what is the needs and what is the budgeting and the planning of this oxygen requirement inside the country?
So in order to do that, back in the year 2021 and onward, we have been working very closely with the DGHS, CDC, Ministry of Health, in terms of developing the National Oxygen Landscape Report, and then also the National Assessment of the Oxygen Needs and the Focusing Oxygen Roadmap. Many guidelines has been done. And then in terms of the procurements of this oxygen needs, we have been procuring many oxygen equipment, oxygen concentrator, and also in partnership with the World Bank and other donors, USAID, we have been developing 30 LMO across the country and many oxygen manifold across the district. Particularly back in the COVID-19 time, we have been working very closely with the ERPB, also with the DGHS, in terms of commissioning those equipment, or also the user training, which my previous speaker has mentioned. We work very closely with the NIMU. And then lastly, for the programmatic use, as you know, somebody needs to be monitor the appropriate use of oxygen. As in the session 1, we are discussion about what is the complication if you overutilize the oxygen. So for that, we have been also working very closely with the renowned professor in the country, particularly on the appropriate use of oxygen in the small and sick newborns in the hospital. So here, I would like to show some key progress that has been achieved throughout the year. The first one is the Bangladesh National Oxygen Landscape Report, which highlight the importance of the current situation of the oxygen and the oxygen system in the country, which lay out the entire roadmap how the system can be strengthened throughout the years. And then we focus on the oxygen management information system. As you may aware, the health information system is one of the vital important elements in terms of monitoring of the progress across the country. So we are also working with the MIS, how to collect the data, how much oxygen has been utilized inside the country. And then the last one, you have just seen it, this SOP, which is mainly targeted for the maintenance and the operational functionality of the oxygen and oxygen-related equipment inside the healthcare facility. These are just some of the major key progress achievements that we have been achieved throughout the day. I would like to here give credit to the Dr. Asif Nasim, who is the major author behind these developments of these guidelines and this system. And here are the 3 national guideline training modules and the facilitator modules on the appropriate use of oxygen for the hypoxious baby inside the SCANU or inside the hospital. So this is my last slide, which I would like to highlight the major point. So we have some good opportunities in the country in terms of the Bangladesh. As we all know, back in the 2021, COVID-19 pandemic hit the country, and the oxygen becoming the major subject of interest in the country. So which means we already have a good infrastructure in terms of the oxygen infrastructure, oxygen delivery, oxygen capacity building, and so on. And second one is there's an existing HMIS platform, Management Information System platform, which can gather some vital element of oxygen information across the country. So these are the current opportunities that we are having. But however, some of the major support are required, or I would like to say more investments are required. The first one is the oxygen planning, which include the medical equipment, because we need to have a proper plan from the procurement, installation, commission, all the way to the operation and maintenance of these equipment. We need to have a proper plan on this one. And second one is the in-house capacity building and technical support to the Ministry of Health and Family Welfare in terms of doing this kind of thing. Because right now, we all know that some of the UN partners are supporting, sometimes the private donors are coming, sometimes the ministry get the support from the private company in terms of the support. But we need to build the in-house capacity. And then the last component on the right side, key question to the peer I would like to raise here is that how much of the capacity DGHS right now has in-house capacity for the site assessment, procure planning, in-country logistics of this oxygen equipment. Secondly, is my previous speaker also mentioned, which is very important part, the operational maintenance of those equipment inside the facility.
As you can see in the previous slide, there was an oxygen graveyard. Many equipment has been installed, many plant has been installed, but without proper maintenance, proper operational, day-to-day monitoring, these are useless. And the thirdly is we need to capacity the in-house capacity, which is right now is a NIMU in the Ministry of Health, so that they can properly do the monitoring and operation of those equipment. And the last one is we need to have a proper forecasting and procurement plan. Okay, this is the last of my slide, and thank you very much. Thank you so much. We will now hear about the Learning from Global Fund's PSA Oxygen Plant project by Mr. Mohammed Infiaz Haidar, Project Manager, UNOPS Bangladesh. Thank you. Assalamu alaikum. Good afternoon, respected chief guest and chair. It's a great honor to present in this platform the achievements that we have achieved from this project funded by the Global Fund. I am Mohammed Infiaz Haidar. I'm a chartered civil engineer. I'm also a project manager from UNOPS Bangladesh. So the presentation title is the learning, even though I was supposed to present the learning from this project, which is a flagship project by the Global Fund. I want to spend some time to give you a brief background and also what we have actually achieved and what should be achieved and what should be done to ensure a resilient oxygen future for Bangladesh. Starting with the project background. So this project is titled the Global Fund Emergency Response for Bangladesh, which focused on establishing 29 PSA type, pressure swing adsorption type PSA plants, 29 PSA plants across the country. So before proceeding, I would like to appreciate and acknowledge the advice and support from the Ministry of Health and Family Welfare and their leadership, and also DGHS, CDC, National Malaria Elimination Program, NMEP, and also the new TC for their unwavering support for this project success. So the project scope, as you can see on the screen, so we have procured and installed and commissioned and handed over 29 PSA plants along with the backup power generator system. And also the project scope included the procurement of various types of medical equipment such as BiPAP, oxygen cylinders, oxygen masks, etc. This is not only about the procurement, we have constructed all type of infrastructure, not only the PSA plant housing, also the oxygen generation pipeline system, all the way up to the central connection of the manifolds. And we have procured the extended warranties. I would like to draw your attention to the extended term. So the warranty comes with the equipment. As long as we are within the picture, everybody is comfortable. But when we are out of the picture, so we extended this warranty on behalf of the DGHS so that these plants are sustainable in long-term use. And we have procured the additional maintenance kit for more than 2 years and will be handed over to the new TC to take up the maintenance from the end of this project, which will be 31st December 2025. And more importantly, to ensure the sustainability and the ownership of these PSA plants, we have supported the government in recruitment of the staff, more than 150, and also we have conducted various capacity building initiatives, the theoretical training, hands-on training, and multiple workshops, repetitive capacity building to ensure the building capacity of the local operators, engineers, and technicians to take over beyond the project period. Because this PSA plant technology is a new technology which came into the scene after the COVID-19 pandemic based on the WHO recommendations. So when we initiated this project in this country way back in 2022, there were no experienced PSA plant operators within the country. So we had to recruit, we had to train, we have to deploy, and again and train them. I'm happy to note that now that these PSA plants are independently operated by the trained operators locally. So just see the geographical distribution. The government had a plan to establish more than 100 PSA or VSA plants across the country, as my colleague from NEMTC already mentioned. So we have established graciously funded by the Global Fund, 29 hospitals,
across 24 districts, as you can see in the map. So this is the project concept. I will quickly go through. Before the PSA plants were put into operation, we had the liquid oxygen system, which used to be the primary oxygen supply for these hospitals, along with the manifold rooms. But when this PSA plant concept was introduced, the project objective was supposed to be this PSA plant should be the primary supply of this oxygen, while we increase the number of backup options, including the liquid oxygen as a secondary source, and also the manifold. Also, most importantly, these PSA plants are equipped with the booster system, fill-in boosters, and also a kind of dedicated fill-in system, as you can see on the slide with this blue color line. So this will ensure when these PSA plants, while supplying the oxygen to the central network, it also has the possibility to fill the oxygen cylinders, which has the potential to distribute to the same hospital and also the nearby Upazila level hospitals. So this kind of a model that we have created, which can be easily scaled up and to the entire country, that will make sure oxygen resilience in Bangladesh. So this is not only about a PSA plant project that had so many complications. So we had to establish electric substations to ensure uninterrupted power supplies. And also we have to ensure proper fire safety and manifold room connection for the functioning hospitals. It was really a big challenge for us to ensure, seamless connection to the existing, manifold system while the hospital is in function. That we have carried out successfully with the support from all our suppliers and contractors. And we have procured the warranties, spare parts, and also various type of PSA plant equipment. And we have constructed a dedicated oxygen pipeline for all these 29 hospitals, not only the PSA plants. So the more the project complexity, more the lesson learned. So we have numerous lessons learned from this project, but I have mentioned only the major lessons learned to respect the timelines that we have. So we had to engage with the multiple stakeholders from the ministry level to the up to the patients. So it is always, it is the difficult task to ensure stakeholder satisfaction, but we ensured weekly, bi-weekly meetings from 2022 until the project completion to ensure everybody is aware, and we got the advice on time from the stakeholders and successfully completed this project and handed over. As I previously mentioned, before this concept came, the liquid oxygen actually used to be the primary source, and we had to raise the confidence within the hospital management to ensure they rely on this oxygen, they trust the purity of this oxygen and the quality of oxygen produced by the PSA plants, which was a huge challenge for us. But during each and every handover sessions of these PSA plants across all these 29 hospitals, we conducted dedicated workshops to ensure we gave them the confidence. And currently, I'm happy to note that almost more than 11 hospitals are currently in function in full swing, and they are utilized the PSA plant as their primary source and saving big millions of money to the country while ensuring more options, more backup options, more reliability, more resilience in this oxygen supplies. And we had a lot of challenges within the ground in terms of site clearances, time to time site location changes, but we overcome everything with the support from all the stakeholders. And another important fact that is, since it's the new technology, we had to train, we have to recruit, we have to train, we have to ensure adequate HR availability to operationalize this PSA plant. Because it was one of the biggest priority for us, because given a kind of a mandated agency, UN agency for procurement and infrastructure, we know once we exit the picture, most of the things are getting idle. So we did not want to, this thing happen to this project, but with the support from, great support from the stakeholders, we have successfully trained more than 150 operators, technicians, and site engineers who can independently handle these PSA plants. And we had, we had comprehensive quality checks, quality verification from multi-layered approach from the donor, from the end user, to ensure, because this is not actually just a medicine, it is the life-saving drug. So we had to ensure the proper quality mechanism, which is, since it is produced by a machine. So it should require a proper maintenance, proper preventive and corrective maintenance, and we ensure the proper quality and check and verification process before the handover of these PSA plants. And one of the important aspects, actually, we did not hear this aspect from most of the speakers, but I want to highlight, since this is oxygen, this is a pressurized equipment, there is always a safety risk
and fire risk to the people who are using and also getting benefited. So I would like to request from the relevant stakeholders, especially from the Director of Hospitals who is here. So we need your ownership for these PSA plants when we are not in the picture, because this can anytime cause an accident. So we have done our part. So we have to safeguard the PSA plants. We have to ensure restriction access. And also we have to, if hospitals can provide their own security, this PSA plant can function safely while serving more than 8.2 million estimated beneficiaries annually. Finally, I would like to thank icddr and the organizing committee for this valuable opportunity. And we are open for any questions once we conclude these sessions. Thank you very much. Thank you so much. I would now like to invite Dr. Mohammad Tariq Arafat, Professor of Biomedical Engineering, Bangladesh University of Engineering and Technology, to talk about building oxygen security for Bangladesh from crisis lessons to sustainable solutions. জি আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা অনেক টক দেখছি হ্যাঁ এবং আমার এখানে অনেক পরিচিত মুখ আছে যাদের সাথে কোভিডের সময় থেকে অক্সিজেন নিয়ে কাজ করে এবং বলার অপেক্ষা রাখে না এখানে যারা স্টেজে আছেন বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের পথিকৃৎ আছেন তো আমার 3-4 মিনিট লাগবে জিনিসটা বলতে পরের স্লাইডে যদি যাই আমাদের অক্সিজেনের যে সমস্যাগুলো বা কোভিডের সময় যেটা আমরা জানলাম এটা কিন্তু আমার থেকে আপনারা এখানে যারা আছেন সবাই খুব ভালোভাবে জানেন রিমোটের সমস্যা হচ্ছে পরের স্লাইডে ক্যান ইউ গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড উনি বলবেন হ্যাঁ ওকে সো পারফেক্ট সো আই হ্যাভ জাস্ট 3 স্লাইডস সো ডোন্ট ওয়ারি টু মাচ সো কোভিডের এখানে যে সমস্যাটা হলো এবং আমার পার্সপেক্টিভে আমি যে সমস্যাটা দেখলাম হঠাৎ করে একদিন পেপারে পড়লাম যে লিন্ডে অক্সিজেন ইম্পোর্ট করছিল এবং কোভিডের অক্সিজেনের ক্রাইসিসের জন্য সেটা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে আসা বন্ধ হয়ে গেছে এবং ওই ইনফরমেশনটা আমি নিতে পারছিলাম না যে অক্সিজেনের মতো একটা জিনিস যেটা কিনা ইটস লাইক আওয়ার লাইক আর্মি হাউ ক্যান ইউ বি ডিপেন্ডেন্ট অন টু আদার্স অন দ্যাট তো তারপরে আরও অন্যান্য যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে এবং কোভিড তো আমাদের মারাত্মক মানে অনেক শিক্ষা দিয়েছে হ্যাঁ এবং আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনেক স্ট্রং হয়েছে আমাদের পিএসএ ভিএসএ প্ল্যান্ট আপনারা বাইরে দেখবেন একটা ম্যাপ আছে বাংলাদেশের মোটামুটি সব জেলা কিন্তু কভার্ড সেটা কিন্তু আমাদের মোটামুটি কভার করে এবং আমাদের যারা পার্টনার আছেন তারা সেই জায়গাগুলো হেল্প করেছেন তো এই পরের স্লাইডে তো আমাদের ওই সময়টা দুটো গাইডলাইন নিয়ে করা হয়েছিল ইউএসপি থেকে এবং ইউনিসেফ থেকে ইউনিসেফের যারা এখানে করেছিলেন তারা সামনে বসে আছেন এবং দ্যাট ওয়াজ কোয়াইট কম্প্রিহেন্সিভ এবং ওখানে যেটা বলা হয়েছে যে হাউ ইউ ক্যান মেনটেন দিস থিংস তো আমাদের সমস্যাটা কিন্তু শুধু ইকুইপমেন্ট পাওয়া না আমার টপিক আজ আমাকে যখন বলা হলো যে এখানে কিছু বলতে আই চুজ দ্য ওয়ার্ড সাস্টেনেবিলিটি আমার কাছে মনে হয় আমরা এই জায়গাটায় পিছিয়ে আছে এবং সাস্টেনেবিলিটির দিক থেকে এই গাইডলাইনে কিন্তু বলা আছে যে কোয়ালিটি জিনিসগুলো বলা হয়েছে হাউ ইউ ক্যান চেক দোজ কিন্তু এইগুলো কোথায় আমরা কিন্তু জানি না তা আমার মনে হয় এই জায়গাটা মনে হয় একটু দেখতে হবে তারপরের স্লাইডে যদি যাই তো আমরা যদি অক্সিজেন সিকিউরিটি নিয়ে বলি বেসিক্যালি ইট হ্যাজ 6 কম্পোনেন্টস গভর্নেন্স ডাটা মনিটরিং ক্লিনিক্যাল ইউজ প্রোডাকশন অ্যান্ড সাপ্লাই সিস্টেম স্টোরেজ ডিস্ট্রিবিউশন বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেনটেন্যান্স এবং আমাদের এই মুহূর্তে যে ক্যাপাসিটি আছে খোদা না করুক আমাদের যদি চাহিদা দ্বিগুণ বা 3 গুণও হয়ে যায় উই ক্যান কভার দ্যাট এবং আমাদের এখানে ম্যানুফ্যাকচারাররা আছেন অক্সিজেনের এবং ইউ ক্যান গেট অ্যাসুরেন্স অন দ্যাট তাহলে আমাদের বাড়তি সতর্কতা কোথায় নিতে হবে আমাদের যেটা ডক্টর তাহমিদ ভাই বলছিলেন উই নিড এ ভেরি গুড পলিসি অ্যান্ড গভর্নেন্স এই জায়গাটা আমরা উইক আছি আমাদের স্টোরেজ ডিস্ট্রিবিউশন এই জায়গাগুলো মোটামুটি ঠিক হয়েছে বিভিন্ন যারা ইন্ডাস্ট্রি অক্সিজেন বানাতেন তারা এখন মেডিকেল অক্সিজেন বানাচ্ছেন সুতরাং ইটস কোয়াইট ইউনিফর্ম রাইট নাও ডিস্ট্রিবিউশন ওয়াইজ কিন্তু ডেটা মনিটরিংয়ের জায়গাটা কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্সের জায়গাটা এবং মেইনটেনেন্সের জায়গাটা এই জায়গাটা মোটামুটি আনটাস্ট এটা আমি অনেক আগে থেকেই বলছি পরের স্লাইডে যদি আমরা যাই আমি আমাদের যে এই আজকের যে অনুষ্ঠান আইসিডিআর করছে এটা কিন্তু ফ্যান্টাস্টিক এবং এত সুন্দর ডাটা ড্রিভেন তো আমি গতকালকে আসলে এটার ইস্যুস পুরো ইস্যুসের অন্যান্য টপিকগুলো পড়ছিলাম এবং 2টা টপিকে আমি বলবো যেই টপিকগুলো আমার পূর্ববর্তী স্পিকাররা কেউ বলেনি ইনভেস্টিং ইন লোকাল ক্যাপাসিটি অ্যান্ড গ্রাসরুট ইনোভেশন ইথিওপিয়ার একটা কেস স্টাডি বললেন ওনারা যেটা করলেন 2020 সালে কোভিড যখন শুরু হয় ওনারা তখন ইকুইপমেন্ট
মানে যখন দেখলেন যে ইকুইপমেন্টটা ক্রাইসিস হতে যাচ্ছে, ওনারা একটা মেইনটেনেন্স করে, সব ইকুইপমেন্ট তো ঠিক হবে না, যত এক্সপার্টই আপনি আনেন, কিন্তু কিছু হয়তো ঠিক হবে। এবং তারা তখন আদিস আবাবাতে পাইলট স্কেলে একটা হসপিটালিস্ট এটা করে এবং প্রায় 50+ ইকুইপমেন্ট ঠিক করে, এবং যার মধ্যে অ্যারাউন্ড 40+ ভেন্টিলেটর ছিল। এবং তারপর তারা এটা পাইলটিং করে, পাইলটিং তো না, তখন নেশন ওয়াইড করে 198 পাবলিক হসপিটালসে, এবং তারা 1000-এর উপর ইকুইপমেন্ট ঠিক করতে পারছে। তো আমাদের কি সেই ক্যাপাসিটিগুলো আছে? এই জিনিসগুলো যদি আমাদের না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা, এবং একটা জিনিস দেখবেন, বাংলাদেশে এত মানুষ কিন্তু সবাই আমরা কিন্তু খুব স্ট্রেস থাকি কাজে। কেন? আমার কাছে মনে হয় আমাদের সিস্টেমে কোনো একটা জায়গায় ঘাটতি আছে। আসলে কি আমাদের যার যেই কাজ তার থেকে আমরা অন্য কাজ করতে থাকি। আমাদের ডক্টররা, এখানে অনেক নামি দামি ক্লিনিশিয়ান আছেন, ওনারা ইকুইপমেন্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। অক্সিজেন সাপ্লাই তো ওনার কাছ পর্যন্ত আমাদের পৌঁছে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব ছিল। তো এই দায়িত্বগুলো আমাদের যে আর যার জায়গা থেকে যখন আমরা বুঝবো, দেন ইট উড বি সাস্টেনেবল। এবং ইথিওপিয়ার যেটা বলছিলাম, এটা কিন্তু তার পরবর্তীতে তারা ওনাদের হেলথের যে অ্যানুয়াল প্ল্যানের মধ্যে ইনভলভ করলেন, এবং দেন ইট ইজ গোয়িং টু বি ভেরি সাস্টেনেবল। সো আমাকে যদি বলেন, আমি বলবো যে ক্যারি ফরওয়ার্ড, যদি আমাদের নেক্সট স্লাইডে যাই, আমাদের দুইটা জিনিস ইজ, নেক্সট স্লাইড প্লিজ। সো দুইটা জিনিস ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ, আমরা যখন কোনো ডিসিশন নিব আমাদের হেলথের ক্ষেত্রে স্পেসিফিক্যালি, ইট শুড বি ডেটা ড্রিভেন। এবং আমাদের অক্সিজেনের ক্ষেত্রে এখন আসলে প্রোডাকশনের দিক থেকে আসলে ঘাটতি নেই, যেটা আছে গুড গভর্নেন্স এবং মেনটেনেন্সের দিকে। এবং আমরা যদি মেনটেনেন্স এগুলো ঠিকমতো না করি, আপনি যে কোনো হসপিটালে যান, আমি নিজে জানি, আমি হসপিটালের নাম বলছি না, আমাদের খুব বড় একটা হসপিটাল, ওখানে অক্সিজেন দেওয়া হয়েছে, যারা দায়িত্বে ওনারা বুঝে নিচ্ছিলেন না, মিটিংয়ের পর মিটিং কল করছেন, কিন্তু দে ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট ক্যাপাসিটি যে ওনারা এটা বুঝে নেবেন। কারণ বুঝে নেওয়ার পরেই হচ্ছে পরবর্তীতে ওনার মেনটেন করতে হবে, উনি ওই লোক বলে কীভাবে করবেন। তো এই জায়গাগুলো বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, এই যে হেলথের ইন্টিগ্রাল পার্ট এবং অন্যান্য যেই অ্যাসপেক্টগুলো আছে, এগুলো আমি মনে করি আমরা সবাই খেয়াল করব। লাস্ট স্লাইড, এটাই বললাম। থ্যাংক ইউ। এটা আমার স্টুডেন্টরা করছে, আমার কাছে খুব ভালো লাগে। সবসময় তাদেরকে অ্যাকনলেজ করি, এবং আমি আশা করি যে তারা হেলথে অনেক অবদান রাখবে। থ্যাংক ইউ অল। Thank you so much to all our speakers to give a perspective on Bangladesh and this current situation of oxygen systems. I would like to introduce one of our special guests who have joined us, Mr. Mohammad Saidur Rahman, Secretary of the Health Services Division. Please give a round of applause to him. And we will now go for the Q&A session, which will be moderated by Dr. Shamsel Arifin. Q&A হবে না। অনেক প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার সময় যেহেতু অলরেডি অনেক দেরি হয়ে গেছে, তো যেটা আমি কথা দিচ্ছি যে আমরা যখন দাওয়াত দিয়েছি, একটা স্পেশাল ইমেল অ্যাড্রেস থেকে দাওয়াত দিয়েছে, সেই ইমেল অ্যাড্রেসটা এখনও অ্যাক্টিভ আছে। আমরা সেই ইমেল থেকে আপনাদেরকে এই উত্তরগুলি সবাইকে আমরা পাঠানোর চেষ্টা করব, সবাইকে। একজন যে প্রশ্ন করছে শুধু তাকে না, সবাইকে প্রশ্নটা এবং তার উত্তরটা কি পাঠানোর চেষ্টা করবো আগামী 1 থেকে 2 সপ্তাহের মধ্যে। তার সাথে যেটা করব সেটা হলো যে আপনারা যে অ্যাডিশনাল কোনো প্রশ্ন থাকে, ফিল ফ্রি টু আস্ক ইন দ্যাট, ওই ইমেল অ্যাড্রেসেই, একই ইমেল অ্যাড্রেসে আমরা চেষ্টা করব সেই ইমেল অ্যাড্রেসটা অ্যাক্টিভ রাখার জন্য। তবে আমি ক্ষমা চাচ্ছি যে আজকে এই অনেক প্রশ্ন, অনেক ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন, কিছু কিছু উত্তর দেওয়ার খুব আমি ইচ্ছা করতে, কিন্তু সেই আলোচনা শুরু করলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। ধন্যবাদ। Thank you. I would now like to invite our special guest, Professor Dr. Muhammad Abu Jafar, the Director General of the Director General of Health Services, to please say some words. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Respected dignitaries on the dais, distinguished guests, respected colleagues,
my friends and partners from home and abroad, Assalamu alaikum and very, very good afternoon. Indeed, it is a great pleasure to be the part of this program today, discussing about the demand, disabilities, and requirement of oxygen for living in this world. Alhamdulillah, we are everybody alive, taking oxygen, but still it does not touch our conscious level. So mechanism is so balanced, so meticulous, and it is from our best creator, best planner, Almighty Allah, for the gift for the humanities, all living kingdom, even for plants. Today, the discussion of oxygen, requirements, its supply and demand, that is for diseased person. We are thinking about the plant of oxygenation and oxygen. When disease condition, the demand of oxygen is increased. In that situation, really we are in crisis. Before that, we must not forget about the largest source of oxygen, that is open air. So oxygen more than a product for human life and for all. The Lancet Global Health Commission on Medical Oxygen Security has remained the world that oxygen is not just a product. It is an essential public service. Oxygen in a medicine with no substitute. It saves lives every day, from a newborn struggling to breathe to a mother in labor or patient on the operating table. According to the Commission, about 370 million people worldwide need medical oxygen each year. Yet 5 billion people, which is more than 60% of the global population, still do not have access to the safe and affordable oxygen services. The inequity is most severe in low and middle income countries. For a densely populated country like Bangladesh, where millions depend on public health facilities, ensuring uninterrupted oxygen supply in every hospital and health center is not optional. It is essential for saving lives and for strengthening the foundation of our health system. Played a leading role in the Lancet Global Health Commission on Medical Oxygen Security. Our scientists and institutions, including icddr and the DGISS, made major contributions to the evidence that shaped the Commission's findings, from estimating oxygen needs and identifying access gaps of developing local innovations. Many of the data and studies used in the global report came from Bangladesh. The report even includes
a special case study that recognizes Bangladesh's national success in scaling up the pulse oximetry across the country. All Bangladeshis, we can feel proud that our experience and our innovations are now guiding global health policy and helping save lives beyond our borders. Our lessons from COVID-19, building resilience beyond crisis. The COVID-19 pandemic was a wake-up call for every nation. It showed how quickly a health system can be overwhelmed when oxygen demand rises suddenly. It also showed the strength and resilience of Bangladesh when faced the crisis. Under the leadership of the government, we expanded PSA plants, that is already discussed, increased liquid oxygen capacity, and strengthening hospital systems. These investments were made possible through the generous support of our global donors and friends and implementation partners, and we are deeply grateful for their contributions. However, we must acknowledge the capital investment alone do not create a resilient medical oxygen system. A truly functional and resilient system requires a trained workforce, reliable power, continuous monitoring and preventive maintenance. However, National Electromedical Equipment Maintenance Workshop and Training Center, NEMIU, and TC play a vital role in maintaining these oxygen plants. But stronger support from development and implementing partners is essential to ensure their proper functioning. The 2022 Health Facilities Survey also reveals disparities in pulse oximeter availability. We must invest in pulse oximeter to ensure that every point of care and every tier of our health system is equipped to detect hypoxemia and respond appropriately. A resilient oxygen system requires skilled engineer and technician, regular maintenance, reliable electricity, safe transportation, and real-time monitoring. Colleagues and friends, the message is very simple. Oxygen delayed in life denied. Our commitment as the DGHS is that no patient in Bangladesh will die because oxygen was not available when needed. We must all work together to build an oxygen system that is resilient, efficient, and equitable. When we invest in oxygen, we invest in the lives of our people, in the confidence of our health workers, in the future strength of our nation. For providing and affording the pure oxygen, what we feel, we need to cure, we need to make our pure environment. That's the biggest source of pure air and pure oxygen. With disease and disabilities, we must not forget about clean air and blue sky. All the best for all. Thank you very much. Thank you so much. I would now like to invite Mr. Mohammed Saidur Rahman, Secretary of Health Services Division, to please say a few words. Thank you. আসসালামু আলাইকুম শুভ অপরাহ্ন আমরা যারা লেম্যান নন ডক্টর তারা অক্সিজেনের গুরুত্ব বুঝলাম কোভিড কালে আমার সেই সময় যোগাযোগ
সাইফুল ইসলাম নামে একটা ছেলের সাথে মিরপুরে যে অক্সিজেন সাপ্লাইয়ের বোতলের সাপ্লাইটা করে, এখনও ওর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে, কারণ আমার বাসায় অক্সিজেন সিলিন্ডার লাগে নিয়মিত। আমার শাশুড়ির জন্য অক্সিজেন জেনারেশনের ব্যবস্থা আমরা করেছি। তো এটা আসলে খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা ইস্যু, বাট হাসপাতালে না গেলে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে না থাকলে আসলে এর গুরুত্বটা বোঝা যায় না। আমাদের এই যে অক্সিজেন সাপ্লাইটা নিশ্চিত করার জন্য এবং সময় মতো অক্সিজেন উপজেলা বা জেলা পর্যায়ে হাসপাতালে পৌঁছানোর জন্য কোভিডকালে আপনারা জানেন অনেক সমস্যা হচ্ছিল। ম্যানিফেস্ট সিস্টেমে বেশিরভাগ উপজেলায় তখন কাজ চলছিল। ওই সময় আমাদের অনেক ভালো একটা প্রিপারেশান ছিল, কিন্তু আমরা যেটা হয় বিপদ চলে গেলে আর প্রিপারেশানটা অব্যাহত রাখি না। এরপরে আমরা গ্লোবাল ফান্ডের সহায়তায় পিএসএ প্ল্যানগুলো করা হলো, কিন্তু এরপরে যে অ্যাটেনশান আমাদের দেওয়ার কথা ছিল সেটা আমরা আসলে দিতে পারি নাই। তো সেই জায়গায় আমাদের কাজ করতে হবে, যে প্রিপারেশানগুলো অলরেডি আছে সেইগুলা ধরে রাখার জন্য ডিজি মহোদয় চ্যালেঞ্জগুলো বলেছেন। আমাদের আসলে ম্যান পাওয়ারের ঘাটতি রয়েছে এই এরিয়াতে, বা মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ার বা টেকনিশিয়ান যারা রিলেভেন্ট তাদের ঘাটতি রয়েছে। এই ঘাটতিটা পূরণ করতে হবে এবং যেসব হাসপাতালে এখনও আসলে অক্সিজেন সরবরাহ আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ দিতে পারি নাই, সেই জায়গাগুলোতে নতুন হাসপাতাল যেগুলো হচ্ছে এই ব্যবস্থাপনা সহ সব রোগী যাদের জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন তারা যাতে অক্সিজেন পেতে পারে, সেই দায় আসলে আমাদের। সেই দায় পূরণের জন্য আমরা যারা দায়িত্বে রয়েছি তারা সম্মিলিতভাবে কাজ করব। এই সেশনে আসলে খুব আর আমার বলার যোগ্যতা নাই। একসাথে অক্সিজেন ব্যবস্থাপনাটা নিশ্চিত করার জন্য আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার অঙ্গীকার দিয়ে আমার কথা শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। I will now request our chief guest, Professor Dr. Muhammad Saidur Rahman, Honorable Special Assistant State Minister of Ministry of Health and Family Welfare, to give his remarks. Thank you. Assalamu alaikum. একটা রোবাস্ট রিসার্চের রেজাল্ট ডিসেমিনেশন, বাট বেসিক্যালি যেটা আমি যতটুকু বুঝতে পারছি যে রেজাল্ট ডিসেমিনেশন এত বড় আকারে করার একটা কারণ হচ্ছে এটার ইম্পর্টেন্স, মানে এটার পলিসি ইমপ্লিকেশন আছে, আপনার প্রথমে বলছি গভর্নেন্স, রেগুলেশন, অজস্র ইস্যুজ আছে। সো ইন ডিটেইল এটা আসলে জেনারেশনে কী সমস্যা, কয়ভাবে অক্সিজেন জেনারেট করা যায়, কীভাবে ডিস্ট্রিবিউট করা যায়, কোথায় লোকের সমস্যা, এগুলো আইডেন্টিফিকেশনের কাজটা এই রিসার্চের মধ্য দিয়ে অনেক ভালোভাবে হয়েছে। আমাদের ডিরেক্টর ডিজিএইচএস থেকে ডিরেক্টর হসপিটাল বললেন যে ডেফিসিয়েন্সি যে লেভেলটা দেখানো হচ্ছে বা গ্যাপ বলতে যে কথাটা বলা হচ্ছে 70%, সেটা হয়তো বা ইটস নট ট্রু ফর বাংলাদেশ। এটা অত ডিটেল এক্সপ্লোরেশনে খুব জরুরি না, কিন্তু এটা জেনারেল আন্ডারস্ট্যান্ডিং থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এইখানে অক্সিজেন কথাটা যদি একদম প্রথম থেকে শুরু করি, যে আমরা ছোটোবেলায় অক্সিজেনকে যেভাবে পড়ি, মেডিকেল কলেজগুলো বা নার্সিং কলেজে অক্সিজেনকে ওইভাবে পড়ানো হয় না। তো আলাপটা যেহেতু মেডিকেল গ্রেড অক্সিজেন নিয়ে, সো মেডিকেল কলেজ বা মেডিকেল সেক্টরের সঙ্গে রিলেটেড অন্যান্য ফিল্ডের এডুকেশন আসলে অক্সিজেন ওইভাবে ইম্পর্টেন্স পায় না। এরপর যদি আসি আমরা হসপিটালগুলোতে, হসপিটালে আপনারা দেখিয়েছেন এখানে যে প্রাইমারি থেকে সেকেন্ডারি, সেকেন্ডারি থেকে টার্সিয়ারিতে গ্র্যাজুয়ালি অক্সিজেনের আমাদের সাপ্লাই সিস্টেমটা বেটার, এবং সেখানে আপনাদের বলছেন যে হ্যাঁ লিকুইড অক্সিজেনের উপর ডিপেন্ডেন্সি ছিল, সেখান থেকে গ্র্যাজুয়ালি আমরা অন্যান্য মেথডে শিফট করছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে তো আসলে এখানে আপনাদের এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হওয়ার কথা না, তো একটা অভ্যুত্থানের কারণে আমার কাছে কিছু দায়িত্ব আসাতে আমি আজকে আপনাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছি এবং সেখানে আলাপ করছি। তো সেই দায়িত্বের অংশ হিসেবে যখন আমরা জানার চেষ্টা করেছি যে আসলে বাংলাদেশে অক্সিজেনটার অবস্থা কেমন, আপনাদের মতো গবেষকের দৃষ্টিতে না, একজন সাধারণ দায়িত্বমান ব্যক্তি হিসেবে আমরা যতটুকু জেনেছি এখানে এই মুহূর্তে যে পিএসএ প্ল্যান্টের আলাপটা এসেছে একটু আগে, আমাদের 29টা পিএসএ প্ল্যান্টের কথা ইউনাস বললেন যে ফাংশনাল হচ্ছে 29টা। আমার জানা মতে প্রায় 70টার বেশি পিএসএ প্ল্যান্ট আসলে নন ফাংশনাল অবস্থায় আছে। অতএব আসলে ইকুইপমেন্ট প্রকিউরমেন্টের ক্ষেত্রে বা বড় বড় প্ল্যান্ট প্রকিউরমেন্টে আমাদের কোভিডের ইমার্জেন্সি ম্যানেজ করতে গিয়ে আমরা যেভাবে আমরা চেষ্টা করেছি, রেসপন্ড করেছি, এটা এক্সেলেন্ট। আমাদের ওই সময়কার ক্রাইসিস ওভারকাম করার জন্য সেটা দরকার ছিল। কিন্তু যেটা বলা হচ্ছে যে এখন যদি আজকে আমরা অ্যাজ অফ টুডে, আমরা গত কয়েকদিন আগে ইউনপসের সঙ্গে বসছিলাম, সেখানে আমরা দেখেছি যে ওই নন ফাংশনাল যে পিএসএ প্ল্যান্টগুলোকে ফাংশনাল করা এবং একটা অক্সিজেন নেটওয়ার্ক, ন্যাশনাল অক্সিজেন নেটওয়ার্ক দাঁড় করানো, মানে যেটা আপনারা বলছেন মেডিকেল গ্রেড অক্সিজেন বলা এক জিনিস,
আর অক্সিজেন একটা মেডিসিন বলা এক জিনিস, মানে অক্সিজেন একটা মেডিসিন, অক্সিজেন একটা ওষুধ, এবং এটা আসলে ওই গুরুত্ব পাওয়া দরকার। এটা একটা এসেনশিয়াল, আমরা এবার লিস্ট করছি ন্যাশনাল লিস্ট অফ এসেনশিয়াল মেডিসিন, সেখানেও এটা ইনক্লুডেড হওয়া, মানে এই ব্যাপারটাকে এইভাবে দেখা। অ্যান্ড সেকেন্ডলি এটার অ্যাভেলেবিলিটি এনশিওর করা। এবং এখানে আপনারা যে বলছেন ইনইকুয়ালিটি, এটা খুবই গ্রসলি আছে আমাদের অবশ্যই এখন, মানে অ্যাক্সেসের ক্ষেত্রে অথবা অ্যাভেলেবিলিটির ক্ষেত্রে ইনইকুয়ালিটি আছে। অ্যাফোর্ডেবল কিনা এটা খুব জটিল প্রশ্ন, আমি ডিটেইলে যেতে চাই না, কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ঢাকায় আর কি, যদি আমরা বুড়িগঙ্গার পাড় থেকে উত্তরা পর্যন্ত যাই, অক্সিজেনের দাম যদি আমরা, যেহেতু অ্যাফোর্ডেবিলিটি ইস্যু আসছে, আপনার অক্সিজেনের দাম ভ্যারি করতে থাকবে বিভিন্ন হসপিটাল টু হসপিটাল, সেম একই কোয়ালিটির অক্সিজেনের ক্ষেত্রে। সো এটাকে আমরা এসেনশিয়াল মেডিসিন হিসেবে ডিক্লেয়ার করতেছি এবার, আমরা আশা করছি, এবং এর ফলে এটার উপরে আমাদের ন্যাশনাল মানে স্টেটের রেসপন্সিবিলিটি খুব ক্লিয়ার, যেটা আপনারা বলছেন যে অক্সিজেনের ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের দায়িত্ব, গভর্নমেন্টের দায়িত্ব, এবং এবার পরিষ্কার করবে, একদম আরও ক্লিয়ারলি স্পেল আউট করবে। একটা ডকুমেন্টের কথা শুনলাম এখানে, যে ডকুমেন্টটা আমরা বুঝলাম যেটা একটা ন্যাশনাল, আপনারা এটাকে অক্সিপেডিয়া এরকম বলেছেন বোধহয়, তো সেই ডকুমেন্টগুলোর সম্পর্কে মেনে চলার চেষ্টা করা হবে, এবং এটা শুধুমাত্র যেন একটা পিস অফ পেপার অথবা একটা বই হিসেবে না থাকে, এটা ট্রান্সলেটেড হয় ইনটু রিয়েল ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যান। আমরা সেই দিকটা খেয়াল রাখবো। আমরা ইতিমধ্যে ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি, কিন্তু আসলে মানে এগুলো যদিও টেকনিক্যাল টার্ম, এখানে ওখানে যে অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি আছেন প্ল্যানিংয়ের, উনি জানেন যে আমরা একটা মানে ডিপিপি ইনিশিয়েট করেছি আমরা ফাংশনাল করার জন্য, যে ন্যাশনাল একটা অক্সিজেন সিস্টেম কীভাবে ফাংশনাল করা যায়, এবং তার জন্য নন ফাংশনাল পিএসএ প্ল্যান্ট এবং কানেক্টিভিটি, সেটার জন্য ইভেন গাড়ি, সেটার জন্য যে মানে ওইগুলোকে যেভাবে ছিল একটু রিলোকেট করা, এখন যেভাবে বলা হচ্ছে তাতে মনে হতে পারে আমাদের একটা ইমপ্রেশন যে সব জেলায় বোধহয় আসলে, সব উপজেলায় বোধহয় অক্সিজেন আসলে অ্যাভেলেবল, যেটা আসলে রিয়ালিটিতে সত্য না। অতএব এই জায়গাটা সত্যটা মেনে আমরা চেষ্টা করব যে দেশের এই 494-90 যতগুলো উপজেলা, যতগুলো হসপিটাল বড় এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন, সব জায়গাগুলোতে অক্সিজেনের অ্যাভেলেবিলিটিটা এনশিওর করার চেষ্টা করা হবে, যেটা সেক্রেটারি মহোদয়ও উনি রিটায়ার্ড করলেন যে আসলে এটা নিশ্চিত করবেন। একটা কনসার্ন থাকবে সবসময়, সেটা হচ্ছে আপনাদের যে তিনটা শব্দ ব্যবহার করেছেন, এই তিনটা খুবই মানে এনশিওর করা খুবই ডিফিকাল্ট আর কি। একটা হচ্ছে সেফ অক্সিজেন বলতে আপনারা যেভাবে বুঝান, সেখানে আসলে যখন নাকি আসলে এটা সেফ অ্যান্ড রিলায়েবল মানে হচ্ছে যে কোয়ালিটির ইস্যুটাকে যদি আমরা নিশ্চিত করতে চাই, সেটা একটা। আমরা যখন টেকনিক্যালি বোঝার চেষ্টা করেছি, আমরা দেখেছি ওনারা বলতে চান যে শুধু অক্সিজেন না, ওর যে ডিভাইসেসগুলো আছে প্রত্যেকটা জায়গায়, মাথার কাছে থেকে আরম্ভ করে প্রতিটা, এই ডিভাইসেসগুলোর কোয়ালিটিও আসলে এই পুরো সিস্টেমটার সেফটির সঙ্গে রিলেটেড, এবং এটার এই ডিভাইসেসগুলো এখন পর্যন্ত দেশে খুব ভালোভাবে তৈরি হয় না। তো আমরা আসলে অক্সিজেন দেশে তৈরি হওয়ার ব্যাপারটাতে খুব গুরুত্ব দিচ্ছি, যেটা বলেছেন এটা একটা সিকিউরিটি কনসার্ন, এটা আমরা এইভাবে বলি, আপনারা খেয়াল করবেন। এই আমাদের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে আমরা কয়েকটা জায়গায় যে বলতেছি যে এইগুলোকে আসলে সার্বভৌমত্বের সঙ্গে দেখা দরকার, মানে লিঙ্ক করে দেখা দরকার। তার মধ্যে একটা হচ্ছে অক্সিজেন, একটা হচ্ছে ভ্যাকসিন। আমরা বলছি আমরা আগামী 2 দিন, আমরা গত কয়েকদিন যাবৎ আলাপ করছি, আমরা খুবই গুরুত্ব দিয়ে ভাবতেছি অ্যান্টিভেনামের কথা, খুবই গুরুত্ব দিয়ে ভাবতেছি আমরা অ্যান্টি র্যাবিসকে ইমিডিয়েটলি দেশে তৈরি করার কথা। এর মানে আমরা বোঝানোর জন্য বলছি যে আসলে যেগুলো রাষ্ট্রকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিবে, এবং যে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পরনির্ভরশীলতা এই দেশের মানুষের স্বাস্থ্য বা প্রাণের প্রতি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠবে। স্বাস্থ্য খাত আসলে এমন একটা খাত যে কোনো খাতের ফেইলিয়ার, সেটা আপনার সীমান্তে যুদ্ধের ফেইলিয়ার, ঢাকার রাজপথে গাড়ির নিরাপত্তার ফেইলিয়ার, বাতাসে পরিবেশের দূষণ, প্রত্যেকটা ইটের খোলা তৈরি হওয়া, এটা একটা পরিবেশ আলোচনা, দিনের শেষে এটা তৈরি করে স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি। রাজপথের গাড়ি, এটা একটা পরিবেশ অথবা সড়ক পরিবহনের আলোচনা, অ্যাক্সিডেন্ট হলে এটা ঝুঁকি তৈরি করে স্বাস্থ্যের ঝুঁকি। আমরা পানি নোংরা, এটাও পরিবেশের আলোচনা, দিনের শেষে এটা তৈরি করে স্বাস্থ্যের ঝুঁকি। অর্থাৎ যত রকম বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন দপ্তর, অধিদপ্তরের বিভিন্ন যে দায় দায়িত্ব, সেখানে সবগুলো ব্যর্থতা দিনের শেষে স্বাস্থ্যের ঝুঁকি তৈরি করে। এবং সেই কারণেই আমাদের প্রস্তুতিটা আসলে এইভাবে থাকা দরকার যে কোনো খাতের ফেইলিয়ারের পরে যখন স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি হয়, যেন আমরা সেটা হ্যান্ডেল করতে পারি। আজকের আলাপে একটু আগে এসছে যে বাতাসের অক্সিজেনের আলোচনা এসছে। আমরা মেডিকেল অক্সিজেন আলোচনা, বাতাসের অক্সিজেন আমরা আলাপে আনতে চাই না, কিন্তু এটা তো সত্য যে আসলেই এই যে সাংঘাতিক ব্যর্থতাগুলো তৈরি হচ্ছে অক্সিজেনের, মানে বাতাসে। আমি আজকে এই রুমটা, এই 5 তারা হোটেল, এবং এইখানে অক্সিজেন, এখানে এই যে বিভিন্ন জিনিস, আমরা অন্য আলাপ যদিও মানে এই ধরনের বন্দোবস্ত তৈরি করার জন্য যে পরিমাণ কার্বন এমিশন হয়, যে পরিমাণ পরিবেশকে কম্প্রোমাইজ করা হয়, এগুলো ধীরে ধীরে আলোচনায় আসা দরকার আর কি।
তো আমরা যেটা মূল কথা আজকের আলোচনা থেকে আমরা এটুকু বুঝতে পারি, আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে একটা জিনিস ভাবি, অক্সিজেন সামিট, এটা একটা অদ্ভুত ভালো শব্দ। যারা এই আয়োজক তাদেরকে আমি আসলে এটার জন্য অভিনন্দন ধন্যবাদ জানাবো, যে আসলে এরকম একটা শব্দ চুজ করতে পারা, এটাও একটা অসম্ভব ব্রিলিয়ান্সের নমুনা। আমরা মনে করি যে হ্যাঁ, এরকম একটা শব্দ চুজ করার মধ্য দিয়ে এটা গুরুত্ব, আমরা সারা জীবন ছোটোবেলায় পড়েছি বায়ু জীবন, অক্সিজেন জীবন, কিন্তু এই অসাধারণভাবে অক্সিজেন সামিট এরকম একটা নাম বলার মধ্য দিয়ে এটাকে যে আমরা সবাই মিলে দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষকে, এটাকে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখে, এটাকে অর্থনীতির দৃষ্টিতে দেখে, এটাকে মানুষের নিরাপত্তার দৃষ্টিতে দেখে, এটাকে স্বাস্থ্যের জন্য যে একটা আলোচনা, এইভাবে ভাবতে পারাটা আসলে অসম্ভব একটা ভালো জিনিস উদ্যোক্তা হিসেবে। এবং আমি যতদূর জেনেছি এটা একটা বিশ্বব্যাপী একটা বিরাট গবেষণা, সেটা লিড করেছে বাংলাদেশ। সো যারা লিডিং সায়েন্টিস্ট যারা এটাতে ইনভলভ ছিলেন, কংগ্রাচুলেশনস আপনাদেরকে, যে একটা গ্লোবাল লিড হিসেবে আপনারা এরকম একটা বিশাল গবেষণা এই দেশে পরিচালনা করেছেন, গ্লোবালি লিড করেছেন বাংলাদেশ থেকে, এবং আজকের এই ইভেন্টে এই গবেষণার রেজাল্ট ডিসেমিনেট করেছেন। আমি খুবই দুর্ভাগ্য আমার যে আমি উল্টো দিকের একটা অ্যাডভোকেসি অনুষ্ঠান, সাধারণ অ্যাডভোকেসি অনুষ্ঠানে থাকতে গিয়ে আমাকে আসলে এই সায়েন্টিফিক ডিসকাশনটা আমি শুনতে পারিনি। সো আমি বিজ্ঞানীদের যারা এখানে উপস্থাপন করেছেন তাদের কাছে আমি দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চাচ্ছি, কারণ আমি কথা দিয়েছিলাম আসলে এগুলো শুনবো। তো আজকের এই সামিটে তখনই সফল হবে যদি বাংলাদেশে 18 কোটি মানুষের প্রয়োজনের মুহূর্তে নিরাপদ অক্সিজেন তার কাছে এই রাষ্ট্র পৌঁছে দিতে পারে। একটা রাষ্ট্রের স্বাধীন হওয়া মিনিংলেস যদি মানুষের নাগরিকের প্রয়োজনের মুহূর্তে তার প্রাণ রক্ষাকারী অক্সিজেনটা পৌঁছে দিতে না পারে। আমরা এই দায়িত্ব যখন হস্তান্তর করব, তখন নিশ্চয়ই আমরা এই দায়িত্ব, এই পথে আমরা অন্তত এই ট্রেনটাকে তুলে দিয়ে যাব, যেন বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সব নাগরিকের কাছে অক্সিজেন নিরাপদভাবে পৌঁছে দেওয়ার মতন, তাদের জন্য অ্যাফোর্ডেবল অবস্থায় পৌঁছে দেওয়ার মতন অবস্থায় হাঁটা শুরু করতে পারে। আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ, বিজ্ঞানীদের আবার অভিনন্দন, আয়োজকদের কাছে কৃতজ্ঞতা। Thank you so much. I would also like to mention that with us today just now has joined Professor Dr. Nazmul Hussain, who is the Director General of Medical Education, and he will be our special guest for the next session. Now we will go to our chair for this session, who is Dr. Anisur Rahman, scientist and acting senior director of the Maternal and Child Health Division of icddr. Thank you. সো আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে সকাল থেকেই আমরা আলোচনাগুলো শুনছি যারা প্রেজেন্টার, এবং আজকের যে খুবই পার্টিনেন্ট, আমার আগে আমার স্যার বলে গেলেন, প্রফেসর সাইদুর রহমান, যে সব ইম্পর্ট্যান্ট এবং বাংলাদেশ হেলথ পার্সপেক্টিভে এই জিনিসটা আমাদের কত ইম্পর্ট্যান্ট সেটা উনি খুব বিশদভাবে বলছেন। সুতরাং সময় এখন কম, আমি জানি যে অলরেডি উই আর রানিং আউট অফ টাইম, ইট ইজ অলমোস্ট 1:40, বাট যারা আজকে প্যানেলিস্ট আছেন যে 5 জন, আমি নাম বলবো না, এটা দেরি হয়ে যাবে সময়ের যেহেতু স্বল্পতা, আমি তাদেরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাদের ইলাস্ট্রিয়াস যে প্রেজেন্টেশন সেটার জন্য, কারণ তারা সব আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে একদিকে যে আমাদের ভয়ের কিছু নাই, শঙ্কার কিছু নাই। যেটা আমরা কোভিড বলতে আমাদের আইডিয়া ছিল না অক্সিজেন সম্বন্ধে, এখন সবাই বাংলাদেশে কম বেশি অক্সিজেন সম্বন্ধে জানে এবং অক্সিজেন নিয়ে ভাবে, এবং তারা আশ্বস্ত করেছে যে, এবং বিভিন্ন ডাটা দিয়ে দেখিয়েছে যে আমাদের আসলে ভয়ের কিছু নাই। ইটলাস মানে যদি কখনো নিড হয় ওই ধরনের সিচুয়েশন আমি এক্সপেক্ট করি না নিজেও যে সেটা আবার আসবে, কিন্তু যদি আসে উই হ্যাভ দি ক্যাপাবিলিটিস, অ্যান্ড দ্যাট সাকসেস গোজ টু ডিজি হেলথ অ্যান্ড আদার হেলথ রিলেটেড অর্গানাইজেশনস। আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি আমাদের যে টু স্পেশাল গেস্ট আসছেন এবং তাদের যে তারা যে স্পিচ দিয়েছেন, ইট ইজ ভেরি এনকারেজিং, উইল ফলো দ্যাট। আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আরও আমাদের যারা আজকে যে ফুল অডিয়েন্স যারা বসে আছেন, যারা শুনছেন, এবং যারা আসলে আমাদের এই
হেলথ রিলেটেড যে অক্সিজেন সামিটের যে মেইন কর্মযজ্ঞ সামনে আছে, তারা আমার সবাই আমরা যদি একসঙ্গে কাজ করি সেটাকে আমরা এগিয়ে নিতে পারবো। কিন্তু আমি বিশেষভাবে আমি দুইজনকে আমার যে এক্সট্রিম ক্লোজ কলিগ তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ওয়ান আমি নাম বলি তাদের, ডক্টর শামসুল আরিফিন এবং ডক্টর এহসানুর রহমান, যারা খুব কাজ করেছেন খুবই ক্লোজভাবে এবং সারা ওয়ার্ল্ডের এবং বাংলাদেশ থেকে দে আর লিডিং দি অ্যাজ এ কমিশন মেম্বার অ্যান্ড এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বার, এবং তাদেরকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আরও আমাদের মঞ্চে উপবিষ্ট যিনি অলরেডি আমাদের অনেক বলেছেন তার বক্তৃতায়, দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, ডক্টর তাহমিদ আহমেদ আমাদের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, আমি তাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ফাইনালি আমার মনে হয় যে আমি দুটো জিনিস বলবো, যে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে হ্যাঁ, অক্সিজেন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। এটা অবশ্যই সেটা আমরা 3-4 বছর আগে উই রিয়ালাইজ দ্যাট ইট ইজ ভেরি ভেরি ইসেনশিয়াল অ্যান্ড ইট ক্যান সেভ লাইফ। কিন্তু আমাদের যদি এটা নিতে চাই, এগিয়ে নিতে চাই, তাহলে আমাদের বোঝাইতে হবে যে আদার যে, কারণ একটা অক্সিজেন সাপ্লাই টোটাল মেনটেন করতে গেলে, ইকুইটি মেনটেন করতে গেলে ইট নিডস মানি। সেই মানিটা কোত্থেকে আসবে, এবং সেই মানিটা তো একজনকে ইনভেস্ট করতে হবে। এবং আমাদের অবশ্যই we would expect that Director General of Health Service, with help of others, they will take the lead, we will work with them to reach in that point. আরেকটা জিনিস আমার যেটা লাগছে, যেটা সবাই বলেছে, অনেকেরই আংশিকভাবে এসেছে, এটা রিয়েল ডিসপ্যারিটি, ইকুইটি আছে। যদি আপনারা পিছনে ফিরে যান 3-4 বছর আগে, যে যাদের অবস্থাপন্ন সম্পন্ন যারা আছে, তাদের কোভিড না হলেও কিন্তু তাদের বাসায় 3, 4, 5, 6 সিলিন্ডার উইথ ফুল অফ অক্সিজেন আছে। আবার অনেক আমরা দেখেছি যে অনেক পেশেন্ট তারা অক্সিজেনের অভাবে মারা যাচ্ছে। তার মানে আমাদের যে সাপ্লাই যেটা আমাদের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর বলছেন, আরও আমাদের প্যানেলিস্ট মেম্বাররা বলেছেন, যে আমাদের গভর্নেন্সটা অল থ্রু সেটা আমাদের সচল রাখতে হবে। উইদাউট দ্যাট আমরা যে চিন্তা করি যে এসডিজি যে গোলগুলো, কারণ এটার সঙ্গে রিলেটেড উইথ এসডিজি গোল আমরা 2030-তে সাকসেসফুলি করতে বা সফল হব কি না। আমাদের বাংলাদেশের অনেক সুনাম আছে, এবং এই জন্য অ্যাজ এ বাংলাদেশি হিসাবে আমি খুব গর্ব করি যে এনডিজির মোস্ট অফ দ্য গোল উই হ্যাভ অ্যাচিভ আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ দি মিনিস্ট্রি অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি প্ল্যানিং। এবং আমাদের এসডিজি যে টার্গেট, তার অনেক কিছুই নির্ভর করে আমাদের অক্সিজেন ব্যবস্থা কেমন হবে সামনে, সেটা ইকুইটেবল হবে কি না, সেটা প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে কি না, আমাদের এই সমস্ত জিনিসগুলো ভাবতে হবে। কারণ আমাদের ঢাকা শহরে হয়তো অভাব হবে না, কিন্তু আমাদের পেরিফেরি যারা আছে, উপজেলা লেভেলে আছে, যেখানে স্যার নিজেও বললেন যে সেখানে স্বল্পতা আছে, অবশ্যই আছে, সেখানে অক্সিজেনও নাই। আর আরেকটা জিনিস যেটা অনেকেই বলেছে, যেটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, যে পালস অক্সিমিটার সেটা একেবারেই নাই, এটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। আরও অনেক ইসেনশিয়াল যেটা লাইফ সেভিং ইকুইপমেন্ট, মেডিসিন, সেগুলিও আমাদের এনশিওর করতে হবে। শুধু অক্সিজেন না, সেদিকেও আমাদের মন দিতে হবে। সুতরাং কালেকটিভলি আমরা যদি চিন্তা করি, দেন উই হ্যাভ টু গেইন আওয়ার অ্যাচিভমেন্ট বাই 2030, যে এসডিজি গোলগুলো যেটা সেট করেছে। এবং আমি আর বিশেষ কিছু বলতে চাচ্ছি না, অলরেডি সময় অনেক হয়ে গেছে। আপনাদের সবাইকে আবারও ধৈর্য ধরে শোনার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি, প্যানেলিস্টদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি, স্পেশাল গেস্টদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। বাই বাই। Thank you so much. I would now like to request Dr. Tahmid Ahmed, Executive Director of icddr, to give us a vote of thanks and close this session. Thank you. That's okay. Assalamu alaikum. Good afternoon. I don't want to stand between you and lunch. Namazero shomoy hoye geche. I'll be very brief. Amader, it's very unusual, not very common,
to have three very important individuals in the same meeting. And these important individuals happen to be our distinguished chief guest, Professor Saidur Rahman, Special Assistant State Minister, Ministry of Health and Family Welfare, Secretary, Health Services Division, Mr. Saidur Rahman, and the Director General of Health Services, Professor Abu Zafar. They are here today because, as we have heard from all three of them about the importance of the theme of this meeting, which is the Oxygen Summit. None of them were present when we had the technical discussions, all the evidence behind oxygen. But, when I was listening to the chief guest, it was mesmerizing, as if he was giving an oration in an international conference. He didn't wait for the evidence to be placed before him, but he could understand, he did understand, and he also talked about the plans, about the problems. We heard from the representative from NIMU about the plans for maintenance. So good to hear that Bangladesh is a country where nobody dies of lack of oxygen. And I hope and pray that this is a reality. When we go and visit other countries in South Asia, Southeast Asia, in Africa, this is not the case. People, they die from a lack of oxygen. Fortunately, this is not the case in Bangladesh. But as we have heard, that we have this oxygen delivery system in the country, but it is the problem with the maintenance. And the Honorable Secretary did mention about the steps that he might take so that this system comes under maintenance and the system continues to work. I was having a brief discussion with the Honorable Chief Guest that for all these things, perhaps we can take help from our colleagues in BO2S, from our colleagues in Bangladesh Machine Tools Factory, how we can assemble some of the equipment, some of the gadgets that are required for this efficient delivery of oxygen. So these are something that can be done in Bangladesh, and I think there is a great possibility. On that note, since icddr has been able to come up with all the evidence, which started as a small project, but then look what icddr has been able to do. Just two individuals and their teams, Dr. Shamsul Arifin and Dr. Ehsanur Rahman, they have been able to forge a huge alliance in favor of oxygen. And that has resulted in the Lancet Oxygen Commission. And today, what we are doing here is a part of that Oxygen Summit. And from icddr, we can do another thing. We can, at periodic intervals, we can have smaller meetings where we can discuss about how to take this forward. This can be in the form of a community of practice where we can invite and work with different stakeholders. There are two other things that I want to mention, at least one, which is the portable oxygen. And I'm so very glad that we also heard the same thing from our distinguished special guest, the Honorable Secretary. He was talking about these portable oxygen tanks. What an absolute necessity it is in families that have patients suffering from these type of conditions. The other thing that I would like to place before you, and I'm sure that you are going to hear about it more, which is a very important, appropriate technology-driven contraption, which is called the bubble CPAP. We at icddr, we have found that this is an extremely important intervention for the treatment of children with severe pneumonia. This is a life-saving intervention. Where children had to be treated on ventilators,
now there is no requirement for that to be done. It is a simple device, just a shampoo bottle connected to an oxygen source. This is now the standard of care at icddr, and my colleagues, they are trying to see if that can be scaled up, at least implemented in district hospitals in Bangladesh. Very recently, a large trial in 12 hospitals in Ethiopia has been completed. That was successful. Based on the results of that study, governments of Ethiopia, Nigeria, and Malawi, 3 countries, they have decided also to try that in their health systems. I hope that all of you will think about it, consider that for implementation, at least in some selected district hospitals of Bangladesh. And maybe following that, this will lead to a scale up. So, once again, I would like to thank all of you, our distinguished guests. You can imagine how busy they are, but even then, they decided to join this Oxygen Summit. I also want to thank you, and I also want to thank UNOPS, UNICEF, Bangladesh University of Engineering and Technology, and most importantly, Ministry of Health and Family Welfare, and of course, the Directorate General of Health Services. With that, again, thanks to my colleagues at icddr for organizing this Oxygen Summit. Assalamu alaikum. Thank you so much. All the guests for this session, they will now take a photograph. So if you could please just stand up and get ready for the photo. Thank you. Please note that the lunch and prayer break will be up to 2:30. Also, after the break, we have 2 sessions, session 3 and 4. Session 3 will be in the Pearl Conference Room, and session 4 will be the one we are in now, the Ruposhi Bangla Room. Details of these sessions are in the digital kiosk outside. You may take a look, and both these sessions will be running parallelly. Thank you.